Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Understand Al-Quran the easy way. Course 2 grammar revision with page 4.b. We have done it many times. So, revision of Nasara style verbs. Nasara is a pattern. You remember? Nasara, yansuru, unsur. This is a style. This is a pattern. We have learned sound verbs. Fataha, Nasara, Daraba, Sami'a. And then Fataha, we have learned weak verbs that start with weak letters such as Wahaba, Wa'ada. Then the weak verbs that have weak letters in the middle, Qala, Zada, Alif in the middle. Then the weak verbs that have weak letters in the end, like Da'a, Hada, Da'a, Hada. And the verbs with repeated letters, Vanna, Valla, Vanna, Valla. Okay. So make sure that you memorize the full table of each one truly, because 13,000 times 900, oof, many verbs and many words will be done, inshallah. 2 page and 1 in a line, 2 in a page, almost. Yes. You remember it, Allah will give you, it's a promise. Wahaba, wa'ada, qala, zada. In fact, he said he will give more. Therefore, pray to him for guidance. Vanna, valla, and have good opinion. Otherwise, you will be lost. Verbs with repeated letters. So this is an heading, and it's added now. We will take examples of each these types of verbs from first 5 pages of the Quran and from course 1, Understand Al-Quran and Salah. And we're going to do pattern Nasara. Let's take Nasara style verbs. So now do it. And you have to do it with action and carefully. So, I mean, you should be well focused now. Nasara. Nasara. Yansuru. Yansuru. Unsur. Unsuru. Nasir. Nasr. Mansur. Mansur. Nasr. Nasr. The ayah is an example. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Nasr. Okay. Next one is خَلَقَ. Alaqa. يَخْلُقُ. Yakhluqu. أخلق. Ukhluq. خالق. Khaliq. مخلوق. Makhluq. خلق. Khalq. And the ayah من شر ما خلق. خلق. من Khalq. شر ما خلق. Next. عبد. Abada. يعبد. Ya'budu. أعبد. U'bud. عابد. Abid. معبود. Ma'bud. عبادة. Ibada. إياك نعبد. Ibuda. Ibada. Yeah. ذكر. Yakara. يذكر. Yajkuru. اذكر. Ujkuru. ذاكر. Jakir. مذكور. Majkur. ذكر. Jikr. شكر. Yakara. يشكر. Yaskuru. اشكر. Uskuru. شاكر. Sakir. مشكور. Maskur. شكر. Sukur. And both of the verbs have mentioned in the ayah. Dua. أعني على ذكرك وشكرك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. It's been done in the course first. Understand Al-Quran. Easy way, course 1. 3 noun keys of yakhluqu are, you have to choose one of them, A, B, C, D. Everyone should be noun of yakhluqu.
should be noun. No verb should be in a row, in a line. خالق مخلوق يخلق. يخلق. يخلق is مضارع. يخلق. One more attempt. خالق يخلق. يخلق. خالق. خالق يخلق يخلقون. يخلقون. خالق مخلوق خلق. It's B. خالق مخلوق خلق B. خلق. Okay. It's B. 3 noun keys. Okay, 3 verbs key of shakara are 3 verbs keys of shakara. Everyone should be verb. Madi mudari am. شكر مذكور شكر. This is noun, not verb. You are supposed to say the key, to read the key of verbs, not noun. Shakir is a noun. شكر يشكر أشكر. Yes, ushkur. That is a mashallah. Perfect. Translation into Arabic. We worship. We worship. Translated into Arabic. Choose one. نعبد. Perfect. Na'budu. MashaAllah. Translate tazkuru. Tazkuru. Select more than one because this is mudari. So it may be future and present. So you have to select more than one. You will remember, you remember, they remember, you remember. You will remember. Okay. You remember. Perfect. MashaAllah. A and D. In the Quran, we have approx 190 such verbs that occur 3,800 times. MashaAllah. So we have done Nasara Yansuru. Now let's do Dakhala Yadkhulu. The pattern is Nasara Yansuru, okay? And the next rest verbs are Dakhala Yadkhulu. Dakhala Madi, Yadkhulu Mudari. Say it with me. Dakhala. دخل. Yadkhulu. يدخل. Udkhul. ادخل. Dakhil. داخل. Madkhul. مدخول. Dukhul. دخول. يدخلون في دين الله is the ayah. حسد. حسد. يحسد. يحسد. احسد. احسد. حاسد. حاسد. محسود. مقصود. حسد. مقصود. حسد. ومن شر حاسد. Yes. أكل. أكل. يأكل. يأكل. كل. كل. آكل. أكل. مأكول. مأكول. أكل. أكل. وكلوا واشربوا. وكلوا واشربوا. أمر. سمرة. أمر. That is أمر. همزة. يأمر. أمر يأمر. أمر يأمر. مر. 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 آمر. آمر. مأمور. مأمور. أمر. أمر. ويقطعون ما أمر الله. ويقطعون ما أمر الله. Now ترك. ترك. يترك. يترك. اترك. اترك. تارك. تارك. متروك. متروك. ترك. ترك. وتركهم في ظلمات. وتركهم في ظلمات. Yes. Translation of dakhalu. You will enter. dakhalu ماضي جمع. ماضي plural. دخلوا. They enter. They entered. Yes. They will enter is not correct. They entered is correct. See. وَتَرَكَهُمْ and he left him. وَتَرَكَهُمْ and he left him. And he left him. Yes. وَتَرَكَهُمْ and he left
him, and he left them. So which one you gonna choose? I mean, وتركهم, and he left them. Okay, you left them. This is wrong. And he left them. Oh, yeah, perfect. Yeah, mashallah. Yes, I heard that. You said you. يدخلون في دين الله. Translate. يدخلون في دين الله. Enter the religion. Yes. They are entering into the religion of Allah. MashaAllah, perfect one. In the Quran, we have approximately 190 such verbs that occur 38 times. Alhamdulillah, 3800 times. So Nasara, Yansuru, we have done. So we have to do Akhada, Yakhudu, Yakhuju, Khud, Akhid, Ma'khud, Akhz. In the ayah, لا تأخذه سنة. لا تأخذه سنة. لا تأخذه سنة. Yes. Oh, sinatun, if you continue, sinatun. And if you stop here, so this round shape ta will change into ha. Sina. أخرج. Khalada. Khalada. Yakhludu. Yakhludu. Ukhlud. Ukhlud. Khalid. Khalid. Khulud. Khulud. Hum fiha khalidun. You know, Khalid, Khalidun, Khalidin. فيها خالدين خالدون. رزق. رجف. يرزق. يرجف. أرزق. أرجق. رازق. راجق. مرزوق. مرجوق. رزق. رزق. والله خير الرازقين. والله خير الرازقين. Now, sajada, yasjudu. So, sajada. Sajada. Yasjudu. Yasjudu. Usjud. Usjud. Sajid. Sajid. Masjud. Masjud. Sujud. Sujud. So, fasajadu illa iblis. Fasajadu illa iblis. Sakana. Sakana. Yaskunu. Yaskunu. Uskun. Uskun. Sakin. Sakin. Sukun. Ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah. Okay, so fataha is fa'ala, ja'ala, khada'a, dhahaba, qata'a. Nasara, we have done khalaqa, abada, dhakara, shakara, dakhala, hasada, akala, amara, taraka, akhada, khalada, razaqa, sajada, sakana. All we have done, alhamdulillah. You know, mashallah, we have done? No. As well. So, mashallah, you have practiced 15 verbs that occur 1,627 times. Alhamdulillah. In the Quran, we have approx 190 verbs that occur 3,800 times, 3,800, and all of them on just Nasara style. So make sure to learn this style truly and don't miss the homework. Inshallah. Inshallah. Spoken Arabic. So hal shakarat Allah? Hal shakarat Allah? Hal shakarat Allah? Naam shakarat Allah. Naam shakarat Allah. Hal shakaratum Allah? Naam shakaran Allah. نعم شكرنا الله. هل تشكر الله؟ هل تشكر الله؟ مضارع. نعم أشكر الله. هل تشكرون الله؟ نعم نشكر الله. نشكر الله. نعم أشكر الله. أشكر الله. الحمد لله. أشكر الله. All of you. Nashkurullah. Nashkurullah. Good. Now, dakhala. Hal dakhalta? Naam dakhaltu. Hal dakhaltum?
نعم دخلنا. Yeah, be quick. I mean quickly. هل تدخلوا؟ نعم أدخل. هل تدخلون؟ نعم ندخلون. نعم ندخل. not ندخلون. نعم ندخل. نعم ندخل. ادخل. أدخل. ادخلوا. ادخلوا. Yeah. Answer is ندخل. ندخل. هل أكلت؟ نعم أكلت. هل أكلتم؟ نعم أكلنا. هل تأكلوا؟ نعم أكلوا. أكل. هل تأكلون؟ نعم نأكل. هل أوكي كل. أكل. كلوا. نأكل. نأكل. هل أخذت؟ نعم أخذت. نعم. هل أخذتم؟ نعم أخذت. نعم أخذنا. أخذتم؟ نعم أخذنا. هل تأخذوا؟ نعم أخذ. هل تأخذون؟ نعم نأخذ. خذ. أخذ. خذوا. نأخذ. أوكي. هل أمركم الله؟ هل أمركم الله؟ نعم أمرنا الله. ما شاء الله. That's it. هل تركت؟ نعم تركت. هل تركتم؟ نعم تركنا. هل تسجد لله؟ نعم أسجد لله. ما شاء الله. هل تسجدون لله؟ نعم نسجد لله. نعم نسجد لله. Perfect. هل تحسدوننا؟ هل تحسدوننا؟ لا. لا نحسدك. Okay. لا تحسدوننا. No. That is good. لا نحسدك or كم. لا نحسدكم. كم. That's it. MashaAllah. It's perfect. Perfect. Very good. So happy to hear it. هل الذكر عبادة؟ هل الذكر عبادة؟ نعم هو يعبد. No. See it properly. هل you have just changed هل. Okay. هل ذكر عبادة؟ Okay. نعم هو ذكر. No. The question is هل الذكر عبادة؟ هل remembering is remembering Allah? Yeah. نعم عبادة. ذكر. نعم ذكر عبادة. Yes. Remembering Allah is ibadah. We have done the lesson. Alhamdulillah. May Allah help us to recite, understand, ponder, implement, propagate, and memorize the Quran. Amen. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب. Amen يا رب يا رب العالمين. Many verbs are there, so you have to mug up all of them. You have to memorize all of them, inshallah. The verbs, yes. Yeah, may Allah Almighty give us tawfiq to do so and make it easy for make it Amen. everything easy for us to do in good deeds. Amen يا رب يا رب العالمين.